Okay. So the next question is ఇక్కడ మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుంటే దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ స్టేట్ స్పేస్ అనాలిసిస్. దిస్ ఈజ్ అ స్టేట్ స్పేస్ analysis. So in this state space analysis, they have given one differential equation. Differential equation. From this differential equation, we have to find state model representation. Okay, we have to find state model representation. సో ఇలాగ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం స్టేట్ మోడల్ రిప్రజెంటేషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్ మోడల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే మనం ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎక్స్ డాట్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బియు, వై ఈక్వల్స్ టు సిఎక్స్ ప్లస్ డియు అనే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని డిరైవ్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఈక్వేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఈక్వేషన్. ఈ రెండింటిని కలిపి మనం స్టేట్ మోడల్ అంటాం. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టేట్ వెక్టర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టేట్ వెక్టర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్ బార్ అనేది డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్టేట్ వెక్టర్స్. సో దాన్ని మనం ఈ ఈక్వేషన్ లెక్క డిరైవ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్డర్ 3 ఇచ్చారు. దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ 3 ఉంది. సో ఫర్ ఆర్డర్ 3 ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ using a phase variable method. So this is a phase variable method. ఫేజ్ వేరియబుల్ మెథడ్లో మనం ఒక ఇక్కడ అవుట్పుట్ వై ఆఫ్ టీని x1 అనుకుంటాం. x1 is nothing but y of t. Okay, then second variable x2 is nothing but derivative of first state variable x dot, that is nothing but y dot of t. Next x3 is nothing but derivative of x2, that is nothing but x1 double dot, that is also is equals to y double dot of t. ఓకే. సో 3 వేరియబుల్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఆర్డర్ 3 ఉంది కాబట్టి 3 వేరియబుల్స్ వస్తాయి మనకి, x1 x2 అండ్ x3. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే x3 డాట్ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ చూస్తే ఈక్వేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ y triple dot plus 4 y double dot plus 7 y dot plus 2 y equals to 5 into u of t. ఈ ఈక్వేషన్లో మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే స్టేట్ వేరియబుల్ ఫామ్లోకి x3 డాట్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందంటే x3 డాట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, సారీ లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 y triple dot is can be written as y triple dot. y triple dot కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి, x3 dot is equals to x2 double dot, that is nothing but x1 triple dot, that is also y triple dot. Okay, so y triple dot can be written as x3 dot. So from equation 1 we can write x3 dot is equals to 4 into x double dot and sorry y double dot and y double dot. So here y double dot, see here, so this is a y double dot. Y double dot can be written as x3 plus 7 y dot, here y dot can be written as x2 plus 2y, 2 into y can be written as x1. Okay, x1, that equals to 5 into u of t. Here u of t is nothing but
input. This is input. From this equation we can write x3 dot is equals to minus 2 x1 minus 7 x2 minus 4 x3 plus 5 into u of t. Okay. And also x3 మనకి x3 dot equation వచ్చింది, and x2 dot. So x2 dot is nothing but here, if you observe this here, x2 dot is nothing but x3. So x2 dot is nothing but x3, and x1 dot is nothing but x2. Okay. So x1 dot is nothing but x1 dot is nothing but x1. ఇక్కడ ఇవి మన డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈచ్ స్టేట్ వేరియబుల్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ x1, x2, x3 అండ్ ఇన్పుట్స్ u ఆఫ్ t. ఎన్నైనా ఉండొచ్చు మనకి. దీన్ని మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాస్తే, ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్, then x1 dot, x2 dot, x3 dot is equals to x1 డాట్లో మనకు ఓన్లీ x1 మాత్రమే ఉంది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x1 ఈజ్ 1, x2 లేదు కాబట్టి, సారీ దిస్ ఈజ్ x2 ఐ థింక్. x1 dot is nothing but x2. Okay, x1 dot is nothing but x2. x1 లేదు 0, x2 ఉంది కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ 1, x3 ఈజ్ 0. x2 డాట్లో మనకి ఈక్వేషన్ ఓన్లీ x3 ఉంది. సో x1 x2 ఆర్ 0 అండ్ x3 ఈజ్ 1. x3 డాట్లో మనకి x1 ఉంది, కోఎఫిషియంట్ -2, x2 -7, x3 -4 ఇంటూ x1 x2 x3 ప్లస్ ఇన్పుట్స్. x1లో ఇన్పుట్ u లేదు, x2లో లేదు, అండ్ x3 we have 5 into u. Okay, so this is a state equation. And output equation y equals to y of t is nothing but x1. మనం దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాస్తే y equals to 1 0 0 into x1 x2 x3. So there is no input matrix, d matrix in terms of u. Complete, this is a state model. State model. Okay.